Mataji Kуша. We are on broadcast, we are online now, and please accept our obeisances. В первую очередь хотелось бы поблагодарить, конечно же, Шрилу Прабхупаду за то, что он дал рождение, второе вам, вот двоим, которых мы сегодня писать. I would like to respect gratitude to Srila Prabhupada who gave you this second birth to both of you. И по его же милости мы сможем сегодня услышать настроение Шрилы Прабхупады от вас. And by his mercy we can listen from you the mood of Srila Prabhupada. И также мы еще раз приветствуем всех участников нашего международного марафона. And also we greet all the participants of our international marathon. Это наш второй марафон по чтению книг Шрилы Прабхупады. It is the second marathon on our reading books of Srila Prabhupada. Первый марафон у нас был, мы читали Шримад Бхагаватам. In the first marathon we were reading Srimad Bhagavatam. И почти что все участники получили вкус от этой трансцендентной яги по чтению Шримад Бхагаватам. And most of participants acquired some taste from this transcendental yagya of reading Srimad Bhagavatam. И много-много преданных делились реализациями, как у них появилось вдохновение, энтузиазм продолжать миссию Шрилы Прабхупады. And many devotees share their feedback that they got enthusiasm and inspiration to continue mission of Srila Prabhupada. И преданные организаторы этого марафона использовали это время изоляции как раз для того, чтобы погружаться в книги Шрилы Прабхупады. And those devotees who were in charge for arranging this marathon used this time of lockout to go into the depth of reading books Srila Prabhupada. Сейчас у нас второй марафон, мы читаем Чайтанья-чаритамриту. So now we have a second marathon, we read Чайтанья-чаритамрита. И основной посыл этого марафона это то, что мы хотим помочь миру, страдающим людям сейчас, немножко, как-то оздоровиться духовно. And the main message of this marathon is our effort to help suffering people of the world to get spiritual health more. И в этом марафоне участвуют более 30 стран, то есть участники из более чем 30 стран мира. And people who participate in this marathon are situated in more than 30 countries all over the world. Wonderful. Да. То есть мы читаем. Замечательно, замечательно. Мы читаем вслух где-то около 6 часов в день. Это ведется трансляция на весь мир. So we broadcast the reading of Чайтанья-чаритамрита for at least 6 hours a day. И сегодня то есть у нас есть почетные гости в этом фестивале, в этом марафоне, которые дают классы по утрам и в течение дня отвечают на вопросы участников. And we have senior guests who give classes in the mornings and answer the questions during the day. Вчера у нас отвечала на вопросы матушка Вишакха. Yesterday, answers and questions and answers were for Mataji Vishakha. Также в этом марафоне участвовали матушка Малати и матушка Мандакини. Also, Mataji Malati and Mataji Mandakini participated. Это что касается ваших сестер духовных. It's about your spiritual sisters. И сегодня мы имеем возможность получить общение еще двух учениц Шрилы Прабхупады. And today we have a possibility to receive the association of two disciples, ladies of Srila Prabhupada. Это будут матушка Говинда Даси и матушка Куши. It's about you, Matajis. Я бы хотел представить матушку Говинда Даси. I would like to introduce you, Mataji Govinda Dasi. В 67-м прошлого века она встретила Шрилу Прабхупаду.
In 1967 she met Srila Prabhupada. С 67 по 69 год Говинда Даси и ее муж Гаурасундара Дас служили лично и путешествовали вместе со Шрилой Прабхупадой как его, как секретари. From 67 to 69, Maji Govinda Dasi and her husband Gaurasundar Das were personal secretaries and traveled together with Srila Prabhupada. Говинда Даси имела уникальную возможность быть единственной ученицей женского пола, служа секретарем и помощницей Шрилы Прабхупады. Govinda Dasi had a unique possibility to be the only one female servant, being secretary and helper of assistant of Srila Prabhupada. Ее муж служил вместе с ней, сопровождая Шрилу Прабхупаду на его утренних прогулках, делая ежедневный массаж, обсуждая философские вопросы, а также изучая, транслитерируя санскритские и бенгальские тексты, оказывая содействие в издании его книг. Her husband, accompanied with her, also served Srila Prabhupada on morning walks, giving daily massage, discussing philosophical tasks, and studying and transliterating Sanskrit and Bengali texts, helping in publishing his books. А художественные таланты Говинда Даси были также использованы для иллюстраций одной из первых книг Шрилы Прабхупады «Учение Господа Чайтаньи». And also Maji Govinda Dasi had an talent as artist, and her paintings were used in publishing first books of Srila Prabhupada, like teachings of Lord Chaitanya. Также слайд-шоу о прохладе и детские книги, а также несколько обложек журнала «Обратно к Богу». And also slideshow about Prahlad and book for children, and several front pages from magazine Back to Godhead. В 1969 году Шрила Прабхупада отправил супругов открывать храмы на Гавайях. 1969, Srila Prabhupada asked her and her husband to open the temples on Hawaii Islands. Он много раз посещал острова, которые назвал Новой Навадвипой. He visited these places, these islands, for many times. He called this place New Navadvip. Говинда Даси Матаджи также является автором и иллюстратором многочисленных детских книжек, раскрасок, в том числе Гопала, Нимай, Джаганатхи, Кришны и Дамодары. Говинда Даси Mataji is also the author and painter of a lot of books for children, painting books, including Gopala, Nimai, Jagannathi, Krishna and Damodar. Она живет на Гавайях, в Луизиане и много путешествует, чтобы рассказать о времени, проведенном в обществе Шрилы Прабхупады в первые дни, которые она считает лучшими годами своей жизни. She resides on Gavayas in Louisiana and travels a lot to recite the stories about the time she calls the best time at the first days accompanying of Srila Prabhupada. И немножко о матушке Куши. And some words about Kusha Mataji. Она ученица Шрилы Прабхупады, которая практикует уже 50 лет сознание Кришны. She's a disciple of Srila Prabhupada and she started practice more than 50 years ago. Несет служение на Гавайях в качестве президента храма Новая Навадвипа, а во Вриндаване директор по делам общины. She is a president of the temple in New Navadvip on Hawaii's, that is her service, and in Vrindavan she is director of community affairs. Давайте их поприветствуем, поблагодарим, что они согласились уделить время нашему марафону. So let's give our respect, attitude, and thank these Matajis to participate in our marathon. Похоже, Шрила Прабхупада очень доволен этой ягой, раз он пригласил таких двух личностей поучаствовать в нем тоже.
It seems that Srila Prabhupada is very happy about this yagya, having invited such a nice personalities to participate. И они сами выбрали стихи из Чайтанья-чаритамриты, и они их представят. So Спасибо вам, пожалуйста. Have Можно chosen the verses from Чайтанья-чаритамрита they will introduce. So please start. Thank you a lot again. Спасибо большое, что дали возможность участвовать. Вся слава собравшимся преданным, вся слава Шриле Прабхупаде. Thank you very much for the elaborate introduction. I don't really feel I deserve it, but thank you very much. And I am sure that Srila Prabhupada is very happy with this marathon you're doing. It's so important at this time in the world with this lockdowns and everything to do as much as possible to spread the holy name and to hear from his books. Я очень благодарна за то, что вы представили меня таким образом. Я чувствую, может быть, я не очень достойна такому обширному поздравлению и прославлению, но я уверена, что то, что вы делаете, этот марафон, это действительно очень важная вещь, насколько возможно в наше тяжелое, темное время все усилия приложить для распространения славы Святого Имени. So, I am going to read the verse 2 from Chайтanьya-charitamrite, which is Vande Shri Krishna Chaitanya Nityanando Shahodito Goda Daye Pushpa Bandho Chita Shando Tamonido. This is exact statement I offer my respectful obeisances unto Sri Krishna Chaitanya and Lord Nityananda, who are like the sun and the moon. They have arisen simultaneously on the horizon of Gauda to dissipate the darkness of ignorance and thus wonderfully bestow the benediction upon all. Так, я читаю текст из Чайтанья-чаритамриты Ади Лила, это второй текст первой главы. Я выражаю почтение Шри Кришне Чайтанье и Господу Нитьянанде, которые подобны солнцу и луне. В один и тот же час они взошли на небосклоне Гауды, чтобы рассеять мрак неведения и даровать всем и каждому чудесное благословение. The reason that I have chosen this particular verse is not only is it very beautiful, but there is a personal reason as well, because Srila Prabhupada taught this verse to me in December of 1967, just after he returned from India, long before Chайтanьya-charitamrite was ever printed, long before he actually began to translate. Я выбрал этот текст не просто потому, что он очень красив, но есть еще и одна личная причина, она связана с тем, что Шрила Прабхупада сказал мне этот текст в декабре 1977 года, задолго до того, как Чайтанья-чаритамрита была опубликована. So at that time, he had just returned from India. He had gone to India to heal from his heart attack, and I was cleaning his room every day and helping to cook and so forth. And always Chайтanьya-charitamrite would be open on his rosewood bookcase. В это время, в 1977 году, Шрила Прабхупада вернулся в Индию после сердечного приступа. И там я была занята в служении, готовила ему, убирала и так далее. И в то время у него была открыта Чайтанья-чаритамрита. And when I would clean his room, I would dust everything, and I would simply touch those Bengali characters and wish that I could know what was said there, because it was his favorite book. He always kept it open, and he also said that his Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati,
Sartre. Also, that was his favorite book, and always he was reading. So I was hungry for knowing what those squiggles were that I was not able to know because I only knew English. И когда я убирала там, я видела, что эта книга всегда открыта. Шрила Прабхупада очень любил ее, это была самая любимая его книга. Также это была самая любимая книга его гуру, Бхактисиданты Сарасвати Махараджа. Но она была написана на бенгале, а я знала только английский, и я очень горячо желала понять, что же там написано. So, at that time, Srila Prabhupada began teaching my husband, Gorsundar, and I, the alphabets for learning Bengali and Sanskrit, this Devanagari. And each morning we would come to his room, and he would say the sound of the letter, and we would repeat it. He was teaching us the language. Итак, в то время Шрила Прабхупада начал учить моего мужа Горасундара и меня произношению алфавита санскрита Деванагари, и мы каждое утро приходили к нему и учили язык. In the course of our lessons every morning, Srila Prabhupada taught me this verse. I never saw it. There was no books. Please understand, there was no Gita. There was only the 3 Bhagavatam he brought from India. There was no other books at all. So he taught me this verse, and I wrote it down. Bande Sri Krishna Chaitanya Nityanando Sahodito Goda Daye Pushpa Banto Tito Sando Tamonido. Поймите ситуацию, что в то время не было никаких книг, гиты даже не было, Бхагавад-гиты. Единственное, что у Шрилы Прабхупады было, это то, что он привез с собой из Индии в Америку, это первые 3 тома Бхагаватам. Поэтому он повторял мне этот текст, и я его выучил наизусть. And every morning when we came for our class, Srila Prabhupada would say, "Hey, Говинда, you have remembered that verse?" And I would sing it for him. Sri Krishna Chaitanya Nityanando Sahodito Goda Daye Pushpa Banto Tito Sando Tamonido. And he would simply beam with delight. It gave him joy to see a stupid American girl chanting a verse from Чайтанья-чаритамрите. И каждое утро, когда я приходила на этот урок, Шрила Прабхупада спрашивал: "Ну что, Говинда, ты выучила этот стих?" И я пропевала ему этот текст, и он просто сиял улыбкой счастья от того, что простая американская девушка учит санскрит. So in this way, every morning we would begin our classes like this. Then he explained this is such an important verse because normally the sun and the moon, they rise at different times. But at this time, in the age of Kali, the sun and the moon rise simultaneously, the Lord Chaitanya and Lord Nityananda, over the land of Gauda, to rescue the people of the dark age of Kali. И затем Шрила Прабхупада объяснял этот текст. Дело в том, что обычно Луна и Солнце вместе не появляются, но в этот век Кали Солнце Господа Нитьянанды и Луна Господа Чайтаньи появились одновременно, чтобы рассеять мрак невежества и даровать всем и каждому чудесное благословение. So some time went on, and it so happened that we traveled with Srila Prabhupada from San Francisco to Los Angeles, and often he would come just after his nap. He would come shuffling down the hall, and I would be reading. There was a scholar version, 5 small books
done by some Indian scholar of Chайтанья-чаритамрите that my husband had gotten from some Indian bookstore. И затем мы путешествовали со Шрилой Прабхупадой из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. И в месте, где мы остановились, была карта. И также там мы обнаружили 5 маленьких книг Чайтанья-чаритамриты, которые мой муж купил у ученого индуса в книжном магазине. And these books, they had no purport, they were simply some translations. But that was all we had, and so I was reading them, and he saw this. And so in March of 1968, he made the decision to translate Chайтanья-чаритамрите, and I would transcribe the tapes, and my husband would do the transliteration. И в 1968 году, в марте, у нас ничего не было, это были просто книги, в которых не было ни перевода, это был просто перевод, но не было текстов, стихов. И в 1968 году, в марте, Шрила Прабхупада принял решение сделать этот перевод, и я принялась за то, чтобы транскрибировать и транслитерировать тексты, как раз для того, чтобы были эти стихи. So, on March 14th, 1968, birthday of Lord Chaitanya at the Sri Sri Radhakrishna Temple. We were in New York by then. Srila Prabhupada writes that he has decided to commence the work of translating Chайтanья-charitamrite in addition to Bhagavatam. So he writes in the preface, in the introduction, before the introduction, presented to my friends and devotees who like to read my books and who approached me to request that I render the great Chайтанья-чаритамрite into English. И 14 марта 1968 года, это было в Нью-Йорке, мы получили письмо от Шрилы Прабхупады, он пишет об этом в введении книги также, до введения, что я принимаю решение перевести Чайтанья-чаритамриту вместе, чтобы она была с Бхагаватом, и она посвящается моим друзьям и преданным, которые любят читать книги о Кришне. And so this is the beginning. This is the seed of the beginning that blossomed into 17 volumes of Sri Chайтanья-charitamrite, many of which Srila Prabhupada did in Hawaii, at the Hawaii temple. И это то самое семя, которое породило начало 17 томам Чайтанья-чаритамриты, и многие из которых Шрила Прабхупада сделал на Гавайях. And this verse, which he taught me, it's the verse 2, is very important because this is the one verse chosen by Srila Prabhupada, the essence of Chайтanьya-charitamrite, that Lord Chaitanya and Lord Nityananda, like the sun and the moon, have appeared simultaneously to bless and to help the denizens of this world in the age of Kali. И вот этот текст, который я выучил, это текст, который выбрал Шрила Прабхупада, имеет очень большое значение для того, чтобы понимать, что такое Чайтанья-чаритамрита. И он говорит о том, что Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда были подобны луну и солнцу, они пришли одновременно, взошли на небосклоне Гауды, чтобы рассеять мрак неведения и даровать всем и каждому чудесные благословения. So we are in this darkness of Kali, and it's so important how do we bring light to the people of this age, and that is by chanting the Hare Krishna mantra all over the world. And if we are unable to do that, we do this. We have marathons and we have chanting online as best we can to spread the glory of the Krishna in this age.
Нужно понимать, что вот сейчас в темный век Кали мы должны прилагать все усилия, которые только возможно, для того, чтобы распространять Хари Кришна в мире. И если мы не можем это делать сами по себе, то мы должны использовать интернет и технические средства для того, чтобы проводить вот эти марафоны онлайн. So everyone understands, I think, that there is what is called a miniature Satya Yuga inside this giant Kali Yuga time, a 10,000-year window of opportunity in Kali Yuga, right? И, насколько я понимаю, все вы знаете о том, что сейчас идет золотое вкрапление в Кали-югу, окно возможностей длиной 10 тысяч лет. Понимаете? And just now, this window of opportunity began 500 years ago at the advent of Sri Chaitanya Dev. But now we see the world is in a changing situation, but this is like a growing pain. Sometimes when there is some wonderful event, some darkness has to be pushed aside first. И это вкрапление началось 500 лет назад с явлением Шри Чайтанья-девы. И, конечно же, это распространяться будет, но в первую очередь нам нужно рассеять некую тьму, которая имеет место сейчас. And so, what we're trying to do is to spread the seeds of this Hare Krishna mantra far and wide, and they will grow. And by growing, there will be peace and happiness, and there will be not so much of difficulty in this age of Kali or quarrel. И что мы делаем? Мы стараемся распространить это семя Хари Кришна Махамантры всем и каждому, для того, чтобы, воспевая ее, все обрели мир и счастье, и чтобы избежать этой вражды и лицемерия, которых бывают в этом веке Кали. Now that time has come, and we are fortunate to have so many wonderful devotees inspired all over the world just now, who can spread the glories of Lord Krishna, who can spread the holy names. Even if by computer, we're also still spreading. И я очень рада, что есть много преданных, которые распространяют славу святого имени и славу Господа Чайтаньи. Даже несмотря на то, что мы оказались в заперти, они используют компьютеры и продолжают это распространение. Я очень этому рада. Srila Prabhupada predicted this dark time in the world, and he gave so much detail. Out of concern for the safety of his devotees, he repeatedly urged his disciples to become self-sufficient and not so dependent on modern luxuries. И Шрила Прабхупада был прозорливым, и он многое описал заранее. Например, он говорил о безопасности преданных и о том, что мы должны быть самодостаточными, и чтобы мы не зависели от снабжения со стороны материальной культуры. Материального мира. In the later years of his lila on this earth, he repeatedly encouraged his devotees to get land and cows and grow gardens and learn to provide the basic necessities as gifts of Mother Earth. И в последние годы своих лил на земле Шрила Прабхупада настойчиво повторял о том, что преданные должны обзавестись землей, коровами, выращивать там сады, и для того, чтобы обеспечивать все необходимые потребности. Srila Prabhupada wanted his disciples to prepare by becoming more self-sufficient and rely on Krishna in this way.
И Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные становились самодостаточными и таким образом полагались на Кришну, принимая дары от Матушки Земли. Srila Prabhupada describes the first verse of Chайтанья-чаритамрите. He describes the first verse as a symbolic representation of the absolute truth. And the entire first chapter is devoted to this verse, which describes Lord Chaitanya in his 6 different transcendental expansions. Шрила Прабхупада представил первый стих Чайтанья-чаритамриты как символическое представление абсолютной истины, который описывает трансцендентную славу Шри Чайтаньи Махапрабху и его 5 экспансий. The first manifestation described is the spiritual master, who appears in 2 plenary parts called the initiating spiritual master and instructing spiritual master. И он прославляет духовного учителя, который представлен 2 воплощениями. Первый – это тот, который дает инициацию, второй – тот, который дает наставление. They are identical because both of them are phenomenal manifestations of the supreme truth. И они не отличны, потому что каждый является феноменальным представлением, проявлением абсолютной истины. Next, he described are the devotees who are divided into 2 classes, namely the apprentices and the graduates. I'm reading this directly from his purport. Я читаю это напрямую из его комментария о том, что есть 2 типа учеников. Одни это начинающие, другие это ученики. So Выпускники. Explaining, Srila Prabhupada is explaining that this first verse, this first chapter of Chайтanья-чаритамрите is the embodiment of the whole thing. And how he explains it is that next are the incarnations or avatars of the Lord, who are explained to be non-different from the Lord. И затем он описывает разные инкарнации Господа, которые не отличны от Него самого. Это разные аватары. These incarnations are considered in 3 divisions. Incarnations of the potency of the Lord, incarnations of His qualities, and incarnations of His authority. Их делят на 3 категории. Это воплощение, олицетворяющее могущество Господа, воплощение, повелевающее гунами, и уполномоченные воплощения. In this connection, Lord Sri Krishna's direct manifestations and his manifestations for transcendental pastimes are discussed. Автор также особо выделяет непосредственное воплощение Шри Кришны, воплощение, в образе которых Господь являет свои божественные игры. So we find that Chайтанья-чаритамрите not only describes the Leela of Lord Chaitanya, but also the Leela of different devotees, great devotees, who participated in that great Leela. И мы видим, что Чайтанья-чаритамрита описывает не только игры Верховной Личности Бога, Шри Чайтаньи Махапрабху, но также она описывает игры Его преданных, которые принимали участие в Его лилах. And in this regard, Srila Prabhupada was described in advance in Padma Purana and other places that Lord Chaitanya has said, I will send my Senapati Bhakta, my commander-in-chief, and even if they flee to foreign countries, I will go after them. So, Srila Prabhupada, we all know, is that Senapati Bhakta, that commander-in-chief who was sent to round up the devotees all over the world and spread the holy names all over the planet.
И говорится в Падма-пуране и других писаниях о том, что Чайтанья Махапрабху пошлет своего Сенапати Бхакту, предводителя и главнокомандующего, который возглавит это движение по распространению святого имени во всем мире. И мы все знаем, что этот Сенапати Бхакта, предводитель и главнокомандующий, это никто иной, как наш любимый Шрила Прабхупада. And so in only 10 short years, Srila Prabhupada traveled the globe, around the globe 12 or 14 times, spreading the glories of the holy name and establishing hundreds of temples and enlightening the hearts of thousands of people. Now billions. И мы знаем, что за немногим более чем 10 лет Шрила Прабхупада больше 14 раз объехал весь мир, основал больше 100 храмов и зажег сердца тысяч людей. This lila is still going on. We can't think that it's something that happened in the past because it's not. Eternal time means they're continuing. So this lila of Srila Prabhupada, of spreading the holy name all over this planet, all over the universe for that matter, is still going on. И мы не можем сказать, что эта лила была в прошлом, а теперь она закончилась. Наоборот, мы видим, что эта лила продолжается, что Шрила Прабхупада распространяет святое имя по этой планете на благо всей Вселенной. И мы становимся свидетелями того, что это происходит. And we're very fortunate to have been lucky enough to stumble into it at an early age and get the blessings and the joy from helping him, assisting him, and doing his work that he came to this planet to do. И наша великая удача состоит в том, что мы можем как-то помогать ему выполнять миссию, с которой он пришел на эту землю, распространять святое имя. And Srila Prabhupada was especially interested in Russia, I can tell you, in 1967. He used to turn the globe. He had a globe in his room, and he would turn the globe looking at each country. И я должна сказать, что у Шрилы Прабхупады был совершенно особенный интерес к России. Вспомнить можно 1967 год, когда он глобус вращал и указывал на разные страны. And he would say, he would look at the different countries. Brahmananda, you shall go to Russia. Gosunda, you shall go to Japan. Rama, you shall go to England. And we were only a handful of teenagers and I was about 20, young, very young students. And yet his plans were very, very calculated. И он показывал на этот глобус и говорил: Брамананда, ты поедешь в Россию, Гаурасундар, ты поедешь в Японию, Райрама, поедешь в Англию. И его планы были очень и очень значительными, хотя они были всего лишь подростками, едва ли достигавшим 20 лет, может быть, кто-то из них были студентами. He wanted to give the whole world happiness, spiritual truth and spiritual happiness. And that was his mission. Он хотел дать всему миру счастье и духовную истину. Это была его миссия. And so we are continuing now in our effort to assist him in spreading the holy life around. И эта миссия продолжается до сих пор, и я пытаюсь помочь ему распространять эту славу. So is there opportunity for questions, or am I supposed to go on speaking, and how much time is remaining? I don't know these things. Сейчас вопрос по поводу того, есть ли у нас вопросы сегодня, или я должна продолжать, и сколько у нас времени. Это, наверное, к организаторам вопрос.
Спасибо вам, дорогая матушка Говинда Даси, за Thank you, ваш... thank you so much, Mataji Govinda Dasi, for your speech. Сейчас мы попросим матушку Куши, чтобы она тоже поделилась реализациями, связанными с Чайтанья-чаритамрита и со Шрилой Прабхупадой вот какой-то в этой связке. We will ask Mataji Kushi in this situation, in this connection of you two, to speak some realization about Srila Prabhupada and Чайтанья-чаритамрита. Может быть, про время что-то сказать. Ну, у нас еще 45 минут есть. We have 45 minutes left. Вопросов, с вопросами. 45 including minutes questions. more? I would like to have a conversation with Govinda Dasi about Srila Prabhupada and the making of Gaur-Nitai and then the first Panchatattva deities in our whole ISKCON movement. Srila Prabhupada's mercy and how he manifests Lord Chaitanya's mercy here in Hawaii. Я хотела бы провести обсуждение с Матаджи Говиндой о том, как Шрила Прабхупада пролил милость и установил первых божеств Панчататтвы здесь, на Гавайи. I'm on the internet. 1 second. Someone's at my door. I'll be right back. Sorry. Я сейчас вернусь, кто-то мне пришел. В 1 секунду. I think that's a good idea because our first Panchatattva was in Hawaii before the one in Mayapur. Я думаю, это очень хорошая идея, потому что на Гавайях Панчататтва пришли даже раньше, чем в Майпур.